administration of a great meeting which was made here in Mwanza known as Papmeka. And those were the people who thought that actually Africa should be liberated from colonial hands and Africa should be independent. Apparently what happened was that actually when we got independence, this was simply a political independence, but the economy remained in those ones who had colonized us. People like Mwalimu Nyerere were always in the forefront talking about the independence of our economies. This is a big struggle. We are struggling about it even today, and you, the young people who have gathered here, are the ones who are going to realize the dreams of such Pan-Africanists. Now, with these few remarks, let me welcome you all once again and declare this meeting, this event, as open. Karibuni sana. Habarini za saa hizi. Ndugu mgeni rasmi na wageni wote meza kuu hapa, napenda kuzungumzia kipengele ambacho nimepewa kuhusiana na shughuli hii ya leo, kwamba nchi hii ni tajiri kwa utajiri wa rasilimali zilizopo katika taifa letu, lakini kwa utajiri wa sisi wenyewe wa Tanzania, kwa sababu rasilimali sio ya vitu tu, ni pamoja na watu. Alichokifanya hayati Magufuli ni kuendelea kutuamsha kifikira, kutufanyia mapinduzi ya kifikira, kujitambua, kujisimamia, kujiamini pamoja na kuthubutu. Aitumia falsafa, mimi naita falsafa ya KK4: kujisimamia, kujitambua, kuthubutu pamoja na kwa hiyo alivyokwenda kwa utaratibu huo, aliyafanya yale aliyoyafanya na tuliyaona, na hayo ndiyo yaliyosukuma mimi kuandika kitabu kile kuanzia mwaka 2016 Julai. Nikaanza kufanya utafiti mdogo, kuendelea kufuatilia yale aliyokuwa anayasema kwenye kampeni na yale aliyokuwa anayasema kwenye majukwaa ya kisiasa na vile alivyokuwa anayatekeleza. Kwa mfano, ile miradi mikubwa ya maendeleo, standard gauge, bwawa la Mwalimu Nyerere, madaraja haya ya kuondoa foleni katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, masoko na vituo vya mabasi kila mkoa na wilaya. Hayo mambo ndiyo yaliyomfanya kulivutia mimi kuanza kuandika kitabu kile kama wasifu, lakini pamoja na kazi alizokuwa anazifanya kama rais pamoja na changamoto zake, kwa sababu alikuwa na dira, alikuwa na maono ya kuipeleka nchi yetu mahali fulani ya mafanikio kama tulivyoona. Basi aliingia kwenye vita ya kiuchumi. Narudia hapo, baada ya kufanya yote hayo, kwa hiyo falsafa yake hiyo ya KK4 alivyoitekeleza vizuri sana, aliingia kwenye vita ya kiuchumi. Him a legacy that transcends the country's border. For example, one article point out that President Magufuli landmark achievement are yardstick for political leaders, not only in the country but across African continent, and continuous effort toward economic liberation. This article continues to point that President Magufuli has highly transformed the country on various sectors, propelling Tanzania to middle-income economy well ahead of the scheduled time.
Tanzania and the rest of Africa will remember the late president for his leadership style that was seen not only by Tanzania, but a lot of people as breath of fresh air, something that was unique. I'm going to just mention about 7 big achievements that our late president achieved during his time or his tenure. The first one is the policy of industrialization. President Magufuli insisted on implementation of the industrialization policy. Industrialization helped the country's economy and maintain a balance of imported and exported goods. The ability to manufacture certain products on a large scale based on domestic resources made it possible to provide goods as export to other countries. The positive trade balance increases national domestic product and hence improves standard of living. The focus on implementation of industrialization policy led to many factories to be revived and attract many investors in Tanzania. Kwa hiyo kama tulivyoona kabla ya Rais Magufuli, viwanda vyetu vingi sana ambavyo zamani vilikuwa vimekwenda chini, kama vile vimekufa. Kwa hiyo ili kusudi uchumi uweze kuendelea, lazima na nchi na yenyewe iweze kuzalisha mali zake na kuziuza nje. Sio kwamba kila siku lazima yenyewe iingize, no. Inatakiwa na yeye izalishe vitu vyake na iviuze nje. Kwa hiyo Rais Magufuli aliona hilo, ndio maana akaanzisha hiyo policy ya industrialization na alikazania kweli kweli. By the time wanafariki, viwanda vingi vilikuwa vimefufuliwa. Zamani tulikuwa tumezoea kwamba ikija kwenye kupika pilau tunapata pilau masala kutoka Kenya. Ikija kwenye labda chai au mafuta ya kujipaka, saa nyingine tunanunua kutoka Europe au kutoka China. But now, kwa sababu ya hiyo industrialization policy, utaona kwamba ukienda kwenye maduka, supermarket, utakuta kuna mali nyingi ambazo tunazitengeneza wenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru Rais kwa hilo. Kwanza kabisa tumshukuru muumbaji wetu sisi sote anayetufanya kutupa uhai ulio salama, tunapohitajiana tunaweza kuonana pamoja na kufurahia Tanzania yetu na Afrika ijayo. Kwanza nimshukuru sana mgeni rasmi ambaye anaendelea kila mara kutukumbuka katika sehemu yetu na nafasi yetu ya Rastafari, ambao ni miongoni wa wanamajumui walioko katika Afrika, ambayo ni kizazi cha Mfalme Haile Selassie wa Ethiopia kwa Tanzania. Kwanza niwapongeze uzalendo wenu, utulivu wenu, usikivu wenu. Lakini sasa ni muda wa kuwakilisha pongezi kwa mzee wangu, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Sauti, mzee wangu Balozi Profesa Costa Ricky Mahalu. Amekuwa na sisi karibu sana kuweza kuwa tunashiriki nanyi kufikisha ujumbe wetu. Lakini mimi ninakuwa nasema MC kila siku ananibania muda, lakini nitakuwa natumia hivyo hivyo, tutaelewana. Na nishukuru kwa ushirika mkubwa wa jirani yetu ambaye ametufanya tukutane hapa, nchi jirani ya Malawi, Profesa Malango kwetu sisi Rastafari ni sehemu ya kukutania taka hai. Kwa hiyo ni sehemu ya mahusiano mazuri. Lakini nimkumbuke na kiongozi wangu, nimekaa naye muda mwingi Mwanza, baadaye akaondoka, mzee wangu Ngusa. Ameifanya Mwanza hii iwe hivi akiwa katibu tawala wa mkoa huu. Nashukuru sana. Mengi na mengi nitatoa shukrani kwa wengi sana, lakini naomba ridhaa yenu nikomee hapo tuweze kwenda moja kwa moja. Mimi siendi mbali na mzee wangu Mhanjo. Mwalimu Nyerere yeye kasema ni imani, lakini na mimi naungana naye kwa kusema ni nabii. Ni nabii kwa nafasi ya ulisi uliopita kwa Magufuli, kwa sababu Magufuli alifuata msingi wa ujenzi wa nchi yetu ya Tanzania, na yale yote yakaonekana leo. Hata jirani yetu Malawi ameenda kumwona Magufuli amzungumzie, lakini kwa kuangalia na kuzingatia
misingi aliyoifanya Magufuli katika nchi yetu ya Tanzania na yale aliyoyaonyesha aliyatoa kwa nani? Maana yake aliyatoa kwa Mwalimu Nyerere. Moja kwa moja kabisa, Magufuli sisi tulimwona kama ni sehemu ya manabii wateule ambao waliachwa katika nchi yetu ya Tanzania na ahadi ya Afrika ya 2030 kwa muungano wa uchumi. Magufuli ilikuwa ni sehemu ya haki kwa Watanzania. Nazungumzia ilikuwa ni sehemu ya haki kwa sababu alisimamia ahadi ya neno lake. Aligusa uchumi wa mmoja mmoja pale alipokuwa. Aliweza kutazama sehemu ambayo ni chini sana haifikiriwi, lakini na ahadi ya maendeleo, sehemu ya vijana. Akazisimamia idara zote za wakurugenzi wa Tanzania na akazielekezea pesa nyingi bila kufikiria. Akapeleka mikopo ya vijana, mikopo ya kina mama na walemavu bila riba. Hicho kitu kilikuwa ni kigeni kwangu, halafu kilinikonga sana roho, hata Rastafari wote hili walifurahia. Vijana walipata mikopo na waliweza kujiendeleza waliokuwa waaminifu, lakini katika kipimo cha haki waovu wakosekani. Wengine walioea na mikopo ile pesa hawakuweza kuzirudisha. Lengo la Magufuli ili na wengine waje wajipatie mitaji likawa linashuka chini. Watanzania, hili tuna nafasi ya kulikumbuka sana na tuwe walimu na mabalozi wazuri. Jambo la mikopo inayotolewa katika halmashauri zetu tuilinde na kuifanyia kazi na kurejesha, ili uchumi wa mmoja mmoja uendelee kuhusiana. Hapo vipi? Lakini ndugu zangu, aligusa uchumi wa mmoja mmoja kila sehemu. Mimi naamini hata alipoweka mradi wa meli ulikuwa unamgusa mmoja mmoja, kwa sababu unapanda wewe kama wewe, unasafiri unakokwenda kama wewe, japo mtakuwa pamoja na wenzako. Ilikuwa ni sehemu ya maendeleo makubwa sana. Aliangalia miundombinu, urahisi wa kuweza kufanya biashara kutoka mkoa hadi mkoa, kutoka wilaya hadi wilaya, vijiji hata vijiji na kata hata kata. Miundombinu ikawa mizuri, maana yake tukarahisisha kuweza kuzalisha mali kwa Mtanzania mmoja mmoja. Lakini alienda mbali. Nimepewa muda mfupi, mkinihitaji siku moja na mimi mtupangie muda mrefu anaoomba Profesa Muhanjo. Aliweza kukaa akaangalia kwamba Mwalimu Nyerere aliweza kuguswa na nini mpaka akasimamia na Wachina akatengeneza, tazama, bomba la mafuta linaloenda Zambia. Maana yake ulikuwa ni mahusiano ya kuijenga Afrika, na yeye aliweza kupita kwenye nyanja hizo hizo za kuifikiria Afrika kama neno linavyosema, Afrika Magufuli na mabadiliko ya uchumi. Kwa hiyo aliilenga Afrika. Mimi nilijua kwamba Kiingereza huwa ni Kisukuma. Sasa kumbe leo Kiingereza hapa inabidi umeze mate mengi kweli kweli. Tuvumiliane. Magufuli akaona kwamba kuna mahusiano ya mzee wetu muhimu sana katika Afrika Mashariki. Kuna haja gani ya kuwa nateseka kupitisha mabehewa moja moja? Akaweza kushiriki na yeye, akaweza kuungana mawazo na Museveni, wakaona kuna umuhimu wa kuweza kuweka bomba la mafuta linalotokea Tanzania bandari zetu na kuelekea Uganda. Ni ndoto, kwa sababu Profesa Mihanjo amesema ukifanya mazuri zaidi ya Afrika, ukiwa rais unaongezewa cheo na wale jamaa wazungu, wewe ni dikteta. Sasa nikawa nashindwa nimuite rais dikteta au rais mpendwa. Kwa hiyo yeye akaona kwamba watu wanavyozidi kuwaelimisha wa Afrika aundiwe vikwazo vya kuweza sisi tusiweze kumwelewa kwa urahisi zaidi. Bomba lile lipo na mradi huo mkubwa wa kimikakati unaendelea. Tunaamini tutaukamilisha ili ujirani wa Afrika Mashariki urejee ulipotoka. Lakini ulikuja ugonjwa ambao ulipewa vita ya kiuchumi ya dunia. Magufuli aliweza kuthamini chake kwanza, japo kuna utaalamu wa sayansi duniani. Alirejea kwa wazee wetu
akazungumza nao kimila na desturi. Yeye aliweza kuamini science kama alivyokuwa idara yake, lakini akaona kuna haja, wapi nilipotoka mimi Mwafrika na Mtanzania nilitumia nini? Aliweza kugundua tiba ya kuweza kutufanyia ulinzi ya kujifukiza nyungu kwa ajili ya kuimarisha uchumi wetu wa Tanzania, na Watanzania wakaendelea kufanya uchumi, na uchumi wetu hatukuweza kuvuliwa na hiyo COVID corona. Kwa hiyo ni sehemu ambazo mimi ninaziona zilifanyika vizuri kwa mmoja katika kuwakilisha ahadi ya haki yake, na Afrika akiitazama itaenda katika uchumi gani. Basi mimi namzungumzia Magufuli, aliweza kutambua sehemu ya Rastafari katika jitihada za kueneza amani na upendo. Alitugusa, tuna vijana tulionao katika swala la kiuchumi, kimaisha. Mikopo ya vijana ambayo alikuwa anaitoa, Rastafari ilikuwa inapata sehemu kubwa sana ambayo tunaitumia na inatusaidia katika shughuli zetu za mikono. Tunaendelea kutumia jitihada alizotuachia sisi, tuendelee kumwombea pale alipolala, na roho yake ifufuke ndani ya roho zetu. Yale aliyoyafanya mazuri yote tuendelee kutendeana sisi, na Tanzania yetu tuidumishe katika amani na upendo, na tuendelee kuiamini serikali yetu iliyo katika madaraka. Ipo siku moja ndoto ya kuacha kuitwa dikteta, tukiungana tutaishinda. Asanteni sana. Fanya Magufuli mambo mengi sana katika nchi yetu. Ukitaka kuzungumza kwa faida ya moja, kwa faida ya wengi, mimi nashindwa namna ya kumzungumza Magufuli. Leo usiku wa leo sikulala vizuri, nikatafuta wimbo mmoja hapa niwachezee nyinyi wa Afrika walivyoanza zamani, ili mkatae. Kataeni kabisa, kataeni kabisa kunyanyaswa. Wa kutuokoa ni nyinyi, tumeshindwa sisi, tuwaoga sana. Hiyo pia kidogo ule wimbo wasikie kwa sauti kubwa. Siku hakupaswa mwanao wa kumfahamu Magufuli ni wa maana sana. Sisi tumeshindwa, tuwaoga, tumekaa kimya. Magufuli alitoa mhanga wake kupigana kwa ajili yetu sisi, aleta mambo ya heshima kubwa sana. Siku moja nilikwenda kwenye ndege, nikaingia ndege moja ile kubwa ile, nilipoangalia nyuma hivi nikakuta watu wengi wametulia. Nikasema, bwana, watu wengine walikuwa hawaleti ndege, amefanyaje Magufuli? Akalifanya lile kwa nguvu zake tu bila ya woga. Hakuwa mwoga. Maamuzi aliyokuwa naamua anayasimamia kwa nguvu zake zote. Namfahamu Magufuli mimi. Siku ya kwanza kumwona Magufuli ilikuwa mratibu wa uchaguzi kanda mkoa wa Mwanza na Kagera. Mimi nilikuwa na kampeni. Nilikwenda nyumbani kwake kwenda kumchukua, alikuwa anagombea ubunge. Nilipofika kwake nikamkuta anamzika binti yake, anatengeza kaburi. Akaniambia, masala kulangu, nenda ukafanye kazi kwa niaba yangu, sitaweza, hali yangu mbaya. Naitwa Florida Desderi Rugemarila, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 Nganza High School, combination ya PGM. Nimesimama hapa mbele yenu, nimeambiwa niongee kitu angalau kidogo kwa ajili ya Magufuli. Lakini mimi ningependa kumwangalia Magufuli kwa viwango vingine kabisa, tofauti na binadamu wengine tunavyomuona. Kiukweli hivi, hebu tuangalie sawa. Baada ya Mwalimu Nyerere, yani hapa walipoongelewa, baada ya Mwalimu Nyerere kutoa theory, anaongelewa Magufuli kafanya action. Wamepita wangapi? Inabidi uwe mwanadamu ambaye ukisimama ndani ya dunia
Yaani unaweza kufanya kitu chochote ambapo dunia haiwezi kumchagua mtu yote tofauti na wewe. Hivyo basi, mimi kama kijana napenda sana kuwashauri vijana wenzangu kuwa wazalendo. Magufuli alikuwa mzalendo, that's why mpaka leo tunamwongelea hapa akiwa kama hivyo. Tunapaswa kuwa wazalendo. Ni hivi, naambieni hivi, kwa muda huu wenzetu, viongozi wa serikali, kuna theories nyingi wanazifanya, kuna mipango mingi wanaifanya, lakini wanashindwa kuitekeleza, maybe kwa sababu sio wazalendo. Tunapaswa kuwa wazalendo. Sisi ndio taifa la kesho. Sisi ndio taifa la kesho. Na hisi mnanielewa. Pia ningependa kumalizia, yaani kiukweli mambo aliyofanya Magufuli ni mengi, yaani ni mengi, hayaelezeki. Ningependa kuachia kitu kimoja hiki. Napenda kutoa ombi au pendekezo. Ni maswali yangu mawili kwa serikali. Ni hivi, tumeambiwa kwamba revolution ya Tanzania na Afrika kwa ujumla ilikuwa ndogo, si ndio? Na bado ni ndogo. Baada ya Magufuli kuja ikakuwa kiasi. Sasa hivi Magufuli hayupo. Ni njia gani tumezifanya, ni mapendekezo gani tumeyaweka ili tuweze kuendeleza ile revolution yetu ikaweze kuwa kubwa kama kipindi kile Magufuli alikuwepo? Naomba serikali iangalie hili jambo. Pia nina pendekezo moja. Namalizia hapa, ni pointi ya mwisho. Ni hivi, kwenye nchi yetu kama Tanzania, yani ni nadra sana kuwapata watu kama Magufuli. Na kwa sababu tunaochagua ni binadamu, you're not perfect, so rahisi kuwapata. Basi ningependa hivi, apart from kuwa kwenye itikadi za vyama kwamba tunapaswa kufanya hiki na hiki kwenye mwaka wa uchaguzi, iwepo kwenye sheria ya nchi kwamba rais mwaka fulani akiingia anapaswa kufanya kitu hiki na hiki, na iwe ni lazima. Asipotimiza, sheria zichukuliwe. Sasa maka hatutaendelea tukikaa kuwasubiri watu kama Magufuli, kwa sababu sio wengi na hawapo. Haya, napenda sana kushukuru. Ya kwangu ni hayo. Tuweni wazalendo na kazi ya tuweni wazalendo. Makofi mengi sana kwake, makofi mengi sana. Yes. Wasalimia tu meza kuu, na tayari umeshakusanya baadhi ya vitu, maokoto. Salimia tu meza kuu hapo. The guest of honor, Professor Maaru, the author of the book, Professor Malangu from Malawi. Ukiongelea Magufuli, kwangu Magufuli ni role model. Ukimwongelea Magufuli kwangu, Magufuli ni zawadi kutoka kwa Mungu. Labda niseme wazi, Magufuli, ndugu mgeni rasmi, amebadilisha sana maisha ya Watanzania wengi waliokuwa wanaamini kwamba kuna baadhi ya vitu haviwezekani. Lakini leo hii, ikiwemo mimi na wenzangu waliokuwa nawasikiliza nyinyi, kupitia Magufuli tunaamini kila kitu kinawezekana. Labda niseme wazi, sisi vijana ambao ndio taifa la kesho, tuna wajibu mkubwa sana wa kuyaenzi yale mema yote ya Magufuli. Labda niseme leo tunazindua kitabu cha Magufuli ambacho kimeandikwa na profesa kutoka Malawi, lakini ninalo swali kwa serikali. Na mimi ninayo nyundo yangu kwa serikali, ambayo ndio nyundo kubwa sana, ambayo ndio kilio cha vijana wengi wa Tanzania. Labda niulize, leo tunaongelea an integrated approach in abolishing African modern economic slavery. Lakini haya mambo tunayahubiri, haya mambo tunaongea kila siku. Kuna kitu tusipokifanya, yamkini tutakuwa tunapoteza muda. Lazima tuwe tuna ukombozi wa kielimu. Ni lazima tubadilishe silabasi ya Tanzania. Ni lazima tubadilishe mambo tunayoyasoma. Ni lazima tuwe tuna mikakati ya kumwandaa kijana wa kesho kufikia kuwa na nafasi ya kujitegemea kiuchumi na sio kuwategemea wazungu. Niulize swali, mfano history tunayosoma,
tunasoma historia ya wakoloni, inatusaidia nini? Ni lazima tuwe tuna historia yetu ambayo itatutoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Ni lazima hizi shule kama taasisi na vyuo viwafundishe vijana kuhusu maadili, maana hao ndio viongozi wa kesho. Leo tuna taifa la vijana la viongozi ambao wamejaa wala rushwa, ubadilifu, hawatimizi majukumu, lakini the source ni huku chini, chanzo ni huku chini, hawakupata maadili ya uongozi. Tunasema the code of ethics. Ni lazima hii elimu itolewe mashuleni, itolewe vyuoni, imwondoe mtu kama Magufuli. Ameongea spika wa kwanza akasema kupata watu kama Magufuli ni wachache. Ni muahidi mimi ni Magufuli wajayo. Hilo basi, labda niseme wazi. Tumalizie bwana Frank, tumalizie. Labda niseme wazi, serikali ina wajibu wa kubadilisha curriculum ya education, kumwandaa kijana wa kesho kutokuwa independent kwenye wakoloni. Kijana labda yeye mwenyewe, sasa hivi tunajua ajira hamna, ni lazima huyu kijana ambaye leo anasoma akimaliza shule, kwa sababu ya elimu ambayo atakuwa amepewa, imsaidie yeye kuishi katika mazingira yoyote ile kwenye jamii yake. Kwa ni lazima tufanye reforms hasa kwenye education system. And then we'll do something to officially launch this book today. So we just stand up, the high table members, you stand up with those books, then you raise them up, but I'll just count from 1 to 3, and then you raise those books up, and that will be, kwa hiyo vitabu vitanyanyuliwa juu baada ya kuwa nimehesabu, na hiyo ndio itakuwa zoezi la kuzindua rasmi. Basi nitahesabu 1, 2, 3, please raise those books up. Of this book today. Thank you very much. Please, let's get seated. Thanks. Now, let's now. And here we wish to welcome Professor Malango, the Director of Academic Affairs, Research and Publications from the University of Edron, Malawi. Please, you're welcome for a brief introduction of the book that has been launched. Which at the end of the day will restore Africa's glory. The final part of the book is called the strategies for enhancing Africa's progress. So generally, the final part has articulated the strategies that Africa has to embark on in order to move on and compete on the global platform. The book, as I said, the project commenced in 2017. We've been working on it till the early part or the early phase of this year. And to a larger extent, we have actually come up with this publication through actionable research. We had to move up and down, correct the data through whichever form, so that at the end of the day, we are able to present the facts which are reflecting the situation on the ground. So the author, in this case, has visited or traveled in various countries in order to correct the data that is actionable. So at some point, like in 2019, I had to spend some time in Tanzania, visiting places like Zanzibar, visiting places like Morogoro, visiting places like Iringa, visiting places
like Arusha, just to correct the data for this publication. Of course, the project or the publication itself has been diluted in a way so that it shouldn't be too academic or hyper-academic, because we are trying to appeal to the general audience. So the approach of the book has been what we call semi-academic, so that it can appeal to the layperson, at the same time the academician as well. So we have used a layperson's language so that at the end of the day we appreciate the art. So we have used the academic tools to write the book, but in imparting the knowledge to the general person or to the common citizen out there, we have used a layman's skill so that you understand the book in the way that we want you to understand the book. Of course, somebody said, you know, write the vision and then make it plain so that whoever is reading it should understand it and implement it. So we have diluted the content of the book so that whoever reads it should crack the knowledge and apply the knowledge. The guest of honor, I would like to take you to the road to the book. The road to the book has been so bumpy, and at some point I have received some questions. Of course, in my speech, what I'm trying to do is to present some of the questions that have actually been given and the way I've actually answered them. As I've already indicated that the book has various components. Out of the 48 chapters, nearly over 50% of the chapters are reflecting what I actually corrected on the crowd. Yeah, for example, when I've mentioned that we had, let's say, visit Zanzibar. What we actually saw in Zanzibar was so terrific when we visited the slave chambers. And out of that, we came up with a chapter in the book which is called Teardrops in Zanzibar. So the chapter is actually depicting the atrocities that our fellow brothers and sisters faced some years back when they are held in the slave dungeons, in the slave chambers, are waiting to be auctioned in various places out of Africa. The chapters have been put in a way that they should reflect what we are all about. Yeah, for example, there's one chapter which is talking about, take me to the Mosi Watunya, not the Burj Khalifa. Take me to the Mosi Watunya, not the Burj Khalifa. I'm privileged to have our historian, right? So when I said take me to the Mosi Watunya, he knows what was associated with Mosi Watunya. That's the Victoria Falls. Yeah, the chapter is simply, appealing that we need to be patriotic. Burj Khalifa is the tallest building in the world. It is actually found in United Arab Emirates. So when I visited Burj Khalifa, I was very much delighted. Come on, I visited the tallest building in the world. It's very beautiful. I took the pictures of Burj Khalifa. I was very much delighted. But when I visited the Zanzibar slave market, I saw something else that directed me to Zambia. And then I had to go to Zambia, more especially to the Victoria Falls, where I actually saw a statue of Dr. David Livingstone. And on the statue, there was some writing. And they read, "This is the most beautiful place that I've ever seen in England. The most beautiful in a way that even angels would stop for a minute and have a gaze at such a natural gift." And then I said, wow. So I thought Burj Khalifa is the best place, but now look, David Livingstone is saying that this is the most beautiful sight that he has never seen, even in England. And then I said, come on, let everybody know, never go to the Burj Khalifa, let's go to the Mosi Watunya. This is where we appreciate the beauty of the
Victoria Falls. So this chapter is trying to talk about why we need to value our own culture, value our own products, value our own people. Of course, this may actually maybe speak along with or complement what Paul Kagame said at some point, that we don't need, to go to, let's say, out of Africa to complain about our African problems. We need to meet right here and solve the problems right here. So it's emphasizing on, patriotism. All I'm trying to say is that the book has tackled various areas that are so real and reflecting the realities of the situation on the ground. And it's on 1st January 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, which was the declaration that was intending to set the African slaves free. Of course, a declaration was signed and the Africans were set free. Some were sent to their slave bases in Liberia and others in Sierra Leone. What I actually question today is that it's now 160 years that have gone since the Emancipation Proclamation was signed. But I wonder, because though 160 years have gone, the Africans are still not free. This time around, it's not the white man who's actually persecuting the African. To a larger extent, the fellow Africans are playing a very big role in persecuting fellow Africans. So 160 years later, we are still in the dungeon of slavery, but this time around, economic slavery. 160 years later, we are still living in abject poverty. 160 years later, we are still having no health insurance. 160 years later, we are still having no proper roads in Africa. 160 years later, we are still operating in an environment whereby we are living as if we are in the ancient communities. 160 years later, a lot of Africans have no access to potable water. 160 years later, we are still living as slaves, but economic slaves. This book has been written to ensure that we get released from such bondages. It has tackled various aspects in an integrated way, so that at the end of the day, we stay free. The book has talked about colonialism, and the book has also talked about neo-colonialism. But at the same time, the book has also staged the atrocities, the persecutions that are being made or created by ourselves. So we have the external forces that are acting on us, and at the same time, we also have our internal issues that are stagnating the progress of Africa. Africa, Magufuli and Change, I believe it's not just an ordinary book, but a development Bible. And in this case, I go along with my fellow student who came here and presented something. And he emphasized vociferously a key word, that Magufuli was a gift. In other words, somebody who was down to earth to set a precedent. He wasn't just somebody who was anyhow, but a gift sent to make sure that we have a precedent, an example that we can learn from. I was given a question, why is it that you thought of writing about Magufuli, not about your president? That was a tough one, isn't it? Yeah, fine. The book is called, Africa, Magufuli and Change. So the question that I got was, why is it that you're writing about Magufuli, not your president, not Bimbo Talika? Why is it that you are writing about him? What's so special, right? I could understand our historian when he was saying that he has 2 papers to publish, but he's considering, the environment, the condition, the situation. I could quickly understand him, right? Yeah, sure. Sometimes the environment may not just, be good for you to publish, right? It takes, courage, all right? We know that by publishing this, it may not favor everybody, isn't it? Right? Some are going to like it, some are not going to like it. Why? Because this book was called A Spade, A Spade. Why we want to liberate, Africans,
right? So we're not intending to make somebody happy. We're not intending to make somebody not happy. But what we're trying to do is that as academicians, we believe in writing what we have actually observed. So our key role is to make sure that we are responsive in making sure that we generate the knowledge and we impart the knowledge, we relate the knowledge that we have corrected. So the question, why is it that you wrote about Magufuli? I answered, you know, I wrote about Magufuli because he touched my soul. He touched my soul. The guest of honor, in 2017, President Magufuli canceled his trip to Manhattan. Instead, he simply sent 4 delegates to present him in Manhattan. In 2017, my guest of honor, that same time, President Edgar Chagwa had to charter a plane from Zambia to the UN summit. At the same time, the UH hospital had no drugs in Lusaka. At the same time, people were ravishing. He couldn't think about controlling the expenses, suspending the trip. You know, Magufuli said, I'm not going there. I would like to save the money. I would like to save the money so that at the end of the day, we do things which are going to help the citizens of Tanzania. So in 2017, Joseph Pombe Magufuli had to cancel the UN trip. And then he sent the 4 representatives. And interestingly, the 4 representatives did a commendable job. And at the show, at the summit, everybody was willing, was actually interested to see where Magufuli is. You know, various heads of African states, you know, had to meet there. Right, so where is Magufuli? Where is Magufuli? Where is Magufuli? We can't see Magufuli. The guest of honor in 2017, Magufuli was missing in action at the UN summit. That's why I have actually given one of the chapters, Missing in Manhattan. Missing in Manhattan. In 2017, that's when, you know, I made my decision. The title of the book is going to be Africa, Magufuli and Change. Why? Because he was the first that I've actually seen to say, I will not go to UN, I will stay behind. Ladies and gentlemen, when I was doing the Magufuli studies, I was very much impressed to see that during his tenure, he has never gone out of Africa. Something which is very rare with a lot of, you know, African presidents. The presidents I know is that they have high appetite for international travel. But JPM said, no, I will not go out of Africa. I'll stick to Africa. I'll never go out of Africa.